Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We're gonna start section 2, lectures 1 and 2 in chemistry. If there is any question, anything not understood, anything you want to tell me, you can just feel free to text me on Telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم. Okay, starting off with units of measurements. I really love this chapter. This chapter is so good ever since I found out a new way to solve questions. Most of the times, if not all of the times, they're going to give you correct answers and in such a short period of time. So just stay tuned with me and we're going to know it together. So a measurement is useless. A measurement is useless without its units. What do I mean? يعني عندي قيمة. I want to know, is it 5 centimeters? Is it 5 feet? Is it 5 inches? So it's useless. Like 5 what? Like I don't know. So that's why I need a unit. And mostly we're going to use the SI units that come from the International System of Units. The SI units are called the fundamental units. They're the basic units. They're الunits الأساسية عندنا في المواد حقتنا. So there are 7 fundamental SI units. عندنا 7 fundamental SI units. 7 units أساسية عندنا. Units of length in meter, units of mass in kilograms, units of time in second, units of temperature in Kelvin, no, مو Celsius, مو Fahrenheit, as a unit of temperature Kelvin, amount of substance in mole, current in ampere, and luminous intensity in candela. So هذه بيكون عندنا units. Mostly we're gonna use those and those mostly. So most units we're gonna stop here, but we need to know more and we need to know the symbol of all of those each and every unit. However, طب هذه عندنا البيسك fundamental unit. طب احنا قلنا عندنا شيء basic fundamental. طيب في اكيد شيء حناخده وشيء نستنتجه من دول البيسك fundamentals. البيسك fundamental, the things that we derive from the basic fundamental units, the units we derive from basic fundamental units are called what? Derived units. So they are the units that we get from altering the basic units alone, اللي هو fundamental units. يعني ألعب فيهم, so I get a derived unit. So there are the all other units derived from the above basic units. And this is the derived units. نفس الfundamentals اللي we talked about in physics and how we get many other units from those fundamentals. هنا نفس الحاجة بس هم أكتر. We get many derived units from those fundamentals. The metric system of prefixes. This is حفظ. Memorize. Okay, so basic units are the units of quantity without any metric prefixes. إيش قصدي without metric prefixes؟ يعني مو صح أنا عندي سنتيمتر. طب إيش البيسك unit حقتها؟ هنا المتر. So بدون any metric prefix, بدون any شيء. عليه قلت prefix عشان دائما تيجي في البداية. Okay, no, we're not gonna turn this reading. Okay, عشان كذا. So here, the key to understanding this, we need to know the prefixes names حقت كلهم. We need to know the symbol of them. And we need to know اللي هو عندنا their 10 to the power of what. هذا اللي هنا نعرفه ده وده وده. The moment we memorize this part and this part and this part, the moment we memorize it, خلاص everything is going to be so much easier. Okay, دحين بنروح اللي هو عندنا units of measurements expressed in scientific notation. إيش هو scientific notation? Scientific notation is used to express very large or very small numbers easily with the correct number of value and accuracy. يعني إيه؟ يعني for example I have a very big number. For example I have a 0, let's go 0.0004. طيب, how can I express this number easily? I can use a scientific notation. So I'm gonna say this number is expressed as 1, 2, 3, 4. So 4 times 10 to the power of negative 4. So I express this number. هذا إيش? This number مع multiples of 10 to the power of something is called a scientific notation. هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه scientific notation. So scientific notation represent numbers as powers of 10. For example, هنا عندنا 4,300. طب أنا أبغى express 4,300 in a scientific notation. So we're gonna go من هنا. So when 1, 2, 3. 4.3 times 10 to the power of 3. طب أنا ليه بديت من اليمين ورحت لليسار؟ ليه؟ Because this number is greater than 1. So if the number was greater than 1, we start counting from here to there. Okay? Let's put this in mind. طيب إذا كان النمبر أصغر زي ما كان هنا, so if the number is less than 1, we'll start counting from the decimal point to the right. Okay, let's have this in mind. هنا الباور حيكون positive,
هنا الباور حيكون نيجاتيف. اوكي scientific notation rules هنا ناخذ ذا الكلام in a way much more organized way. So here, to convert a number greater than 1, so a number that is greater than 1, to a scientific notation, which is multiples 10 to the power of x, the original decimal point is moved x places to the left. So convert a number هنا, so the decimal point راح تروح من هنا to the left. And the resulting number is multiplied by 10. So here, this number greater than 1, so therefore decimal point بيكون هنا, it will go to the left. So 1, 2, 3, 6.2 times 10 to the power of 3. عشان راح greater than 1 فالpower حيكون positive. It's what we got here. هنا, to convert a number less than 1, يعني n less than 1, to a scientific notation, which is 10 to the power of x, the original decimal point is moved x places to the right. يعني decimal point راح يروح من هنا إلى هنا وقلنا multiply by negative power. هنا 0.6 less than 1 فحيروح للرايت. So 1, 2, 3. 6.2 times 10 to the power of negative 3 ونيجاتيف عشان راح للرايت. Okay, simple, easy as that. However, scientific notation example جاء عندنا when a number is exceedingly large or small, يعني مرة كبير ولا مرة صغير, scientific notation must be used to the input of the number into a calculator. يعني for example, بسم الله, هذا كله I'm gonna write في الكالكوليتر 0.00000. I'm gonna put this in the calculator. احتمال مرة كبير, مو احتمال, حتى في إمكانية مرة كبيرة إني أخذ answer غلط عشاني نقصت 0 من هنا أو نقصت 0 من هناك. So in this case we're gonna use a scientific notation which is gonna make our life way much more easier. خلونا نشوف هنا, هذا number greater than 1 ولا less than 1؟ هذا less than 1. So n is less than 1. So قلنا لما n is less than 1 الديسيمال point راح تروح to the left والpower حيكون بالنيجاتيف. So let's go. sorry, الديسيمال point حتروح to the right. I'm sorry. decimal point حتروح to the right والpower حيكون negative. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. انحولت. المهم في النهاية حيجينا negative 24. Okay, so that's why we're gonna put such numbers in the calculator. So it's a lot to write, so we're gonna use a scientific notation. Number less than 1, decimal point to the right, and the power of the 10 is gonna be negative. Okay, خلونا نحل هنا شوية مع بعض. So let's نحل بالبلو. So هنا number n less than 1. So we're going to move to the what? We're going to move to the right, and the power is going to be negative. 1, 2, 3, 4. 1.8 times 10 to the power of negative 4. هنا a number greater than 1. So we're going to go to the left, and the power is going to be positive. So 1, 2, 3. 3.004 times 10 to the power of 4. Okay, هنا number 3. N أكبر من 1. So we're going to go here. Power is positive, so 1, 2. 3.05 times 10 to the power of 2. طيب هنا number 3 last one. n less than 1 and power حيكون negative, and we're gonna go to the right. So 1, 2, 3. 3.04 times 10 to the power of negative 3. حلو. So this is the way, and كده ممكن we analyze the number before writing it. بعدين نشوف نطابق إذا what we wrote here agrees with what we have in the scientific notation. After that we have اللي هو عندنا unit conversion. هنا بيكون إيه عندنا التحويلات. Okay, so we have something called the factor label method. It is dimensional analysis. يعني لما I want to do it كيف I analyze المعطيات اللي عندي عشان أبدأ بالتحويل. So first of all, the factor label method uses what? Conversion factors. يعني I convert from one unit to another within the same system. يعني I convert from milligram to gram, from micrometers اللي هو عنا to kilometers وزي كذا. يعني أنا بتعامل مع الجرام هنا وبتعامل مع الجرام هنا، بتعامل مع المتر هنا وبتعامل مع المتر هنا. فهذا unit convert from one to one within the same system، من نفس السيستم، جرام متر. أو I convert unit from one system to another. يعني I convert من feet لمتر، I convert من meter لمايل، I convert from gallon لليتر. فهذه هي conversion factors. يا أحول within the same system itself، أو يا أحول من واحدة system لسيستم آخر. Unit conversions. To convert from one unit to another, you must know the conversion factor. يعني أول شيء لازم أسويه
لازم أعرف الكونفرجن فاكتور، لازم أعرف التحويلة حيكون عندنا given في الاختبار. So which is the relationship between the two units I'm dealing with. So أعرف إنه 1 meter is equal to 1000 millimeter. So عشان كذا I can convert easily. So يا باخذ 1 meter over 1000 millimeter زي ما هو موجود، أو باخذ 1000 millimeter over 1 meter. كيف أختار هذا وكيف أختار هذا؟ Mostly I'm gonna choose this if I want meter in the question. Mostly I'm gonna choose this if I want millimeter in the question. Or ممكن كمان يتغير، بس what I want most of the time is gonna be upwards. So what I want أغلب الوقت حيكون فوق، والشيء الموجود في السؤال أغلب الوقت حخليه تحت. طيب هنا عندنا using unit conversion factors. So هنا I want to convert 12 inches to centimeter. What do I want؟ هذا اللي أبغاه. إيش أداني؟ أداني الإنشز. إيش أعرف؟ إنه 1 inch is equal to 2.54. So what I want is upward. الشيء اللي أبغاه فوق. So ما حقعد أتعب which conversion factor to choose. أي conversion factor فيه السنتيمتر اللي أبغاه فوق هنا. So I'm gonna choose this conversion factor. So taking this conversion factor, multiplying it by 12 inches. ليه؟ عشان أقدر أحذف هذا وأقدر أحذف مع هذا، السنتيمتر هو اللي بقالي فوق، multiply it وحيطلع لي الأنسر. You know? So what I want أخليه upward. What I do not want أخليه downward. Okay? Okay. After that we're gonna go to multi-step conversions. في multi-step conversions I have a trick. هنا يجي الشيء اللي اكتشفناه اللي خلى حياتي way much more easier, and I think معظمكم يعرفوا, and let's discuss it right now. So 0.0047 kilograms to milligrams. So هذا conversion within the same units. هنا عندنا gram وgram. أنا أعرف إنه 1 kilogram is equal 10 to the power of 3 grams, or 10 to the power of 3 milligram is equal to 1 kilo, or is equal to 1 gram. طب أنا أعرف هنا الconversions معطية لي في الاختبار. طيب أنا كيف أختار الشيء اللي أبغاه؟ كيف أختار which unit I want to choose؟ طيب let's see هنا أعطاني كيلوغرام ويبغى ملي جرام، صح؟ يعني هو الملي جرام اللي أنا أبغاه. So here which one I'm gonna choose؟ this one ولا this one؟ what I'm gonna choose؟ طبعا أنا بتخلص من الكيلوغرام، صح؟ فخلاص أخذ choose ال1 اللي الكيلوغرام حقه تحت. طيب ها خلصنا we choose الconversion الأولى. طب إيش كمان نبغى؟ إحنا نبغى ملي جرام. طيب هنا نشوف هنا الملي جرام، بس I will choose this or this. طب أنا أبغى الملي جرام فوق، صح؟ I want the milligram, so I'm gonna choose the one where the milligram is up. صح؟ and I chose, so I chose this and I chose this, and I'm gonna then كلهم multiply it by النمبر اللي اداني إياه في السؤال اللي هو عندنا 0.0047 ويطلع لي الانسر. طب خلونا we check 0.047 أهو هنا موجود عندنا. الكونفرجن الأولى اللي قعدنا نخيرها ونختارها أهي هنا، صحيح اخترناها. طيب والكونفرجن الثالثة اللي أبغاها ملي جرام هنا، صحيح اخترناها. Okay, so that's how we're gonna solve. Okay, طبعا احنا دحين شفنا كيف we solved all of this، وشفنا كيف we tried to choose between the conversion factor وهذا conversion factor وذي conversion factor وكذا. Right now we're gonna look through the easier way, a faster way اللي I used throughout my whole high school years, and I got full marks under these topics whenever I used them, inshallah. And inshallah we're gonna get full marks when we use this too. First of all, we're gonna have a number line. Let's memorize this first. نحط جنبه memorized. We're gonna write a number line of units. في النص النمبر لاين حنحط البيسك يونت اللي هي جرام هنا مثلا في هذا الإكزامبل جرام الحالة بدون أي prefix البيس. To the left side of the number line حنحط النيجاتيف prefixes, and to the right side of the number line we're gonna put the positive prefixes. طيب يعني الدسي أنا أعرف إن الباور حق 10 حقها نيجاتيف 1، والسنتي أعرف إنه نيجاتيف 2، والملي نيجاتيف 3، والمايكرو نيجاتيف 6، وكلها I know this. نفس الشيء هنا أعرف إنه في البوزيتيف ديكا الباور حق 10 1، في الكيلو الباور حق 10 3، في الميجا الباور حق 10 6. I know this. طيب كيف لما أبغى أطبق؟ لما أبغى أطبق عندي أول شيء خطوات. First step, write the given number with the power sign of the given unit. يعني أكتب اليونت اللي موجودة في السؤال اللي اداني إياها مع نفس علامة الأس اللي ادونه هو. يعني هنا عندنا step number 1 translates to this. What did they give me? They give me 0.0047 kilograms multiplied. الكيلوغرامز وين هنا عندنا؟ وين الكيلوغرامز هنا؟ أهو هنا الكيلوغرامز. طيب
10 to the power of كم الكيلو؟ 10 to the power of 3. طيب هذه خلصنا step 1. خلونا نحط لها بالهايلايت الأخضر، هذا هو step 1. طيب step 2 خلونا نحط بالريد. Multiply the notation of step 1 by the opposite power sign of the wanted unit. نضرب الساينتفك notation اللي طلعناها من الخطوة الأولى بعكس علامة الأس من اليونت المطلوبة مننا. إيش اليونت المطلوبة عندي هنا؟ مليغرامز. طيب so وكمان أعرف إنه مليغرامز 10 to the power of -3. -3. طب عشان أسوي step number 2 خلونا نحطها بالأحمر. I'm gonna multiply هذا scientific notation. طيب scientific notation حق step 1 multiply it by milligrams. كم عندي milligrams؟ 10. بس ما بحط 10 to the power of -3، بعكس الopposite، بعكس الpower sign حق الwanted unit حقتي، ف 10 to the power of 3. You got it؟ So أول شيء كتبنا step 1 الwanted مع exact same power حق given، كتبنا given مع the same exact power حق given multiplied by النمبر حق الباور حق اليونت الwanted بس الساين حقتها opposite. We bring the calculator اهو. So let's plug it عشان we solve it together. 0.0047 multiply 10 to the power of 3. نحطهم بين brackets، هذا نحط هذا الشيء في الكالكوليتر كمان، نحط بين brackets بين أقواس في الكالكوليتر multiplied by 10 to the power of كم؟ to the power of 3. إيش الأنسر؟ 4700. طب خلينا نحول scientific notation. 1 2 3 4.7 times 10 to the power of 3 milligrams. طب هذا الجواب نروح نتأكد نفس الجواب. You know? So this technique, if we used it, our life is gonna be so much more easier. نحفظ ده ونحفظ ده تكنيك مرة أسرع. Most of the time it gave me correct answers. طيب خلونا نسوي شوية practice على هذا التكنيك هنا. So convert 5.5 inches to millimeters. لما I wanna convert أول شيء بيكون عندي الconversions مديني إياها. يعني أول شيء حيقولوا لي 1 inch is equal to 2.54 سنتيمتر. طيب هذا هو اللي عندنا الconversion اللي أعرفه، ونعرف إنه millimeters وكذا. أوكي بعدين so هنا الستيب I'm gonna convert from inch. حطوها كذا عشان تعرفوا كيف تحلوا. أحول من inch أول شيء لسنتيمتر، بعدين راح أحول من سنتيمتر لمليمتر. أوكي so first of all let's convert هذه first step. So first step 5.5 inches times 2.54 سنتيمتر over 1 inch. نحذف هذه من حذفنا هذه is equal to 13.97 سنتيمتر. طيب الحين عندي 13. نبدأ نطبق sorry نبدأ نطبق step number 1. 13.97 سنتيمتر. كم السنتيمتر عندنا في الجدول؟ 10 to the power of what؟ -2 سنتيمتر عندنا 10 to the power of -2. نفس اليونت نفس هذا في step 1 -2 مضروبة بإيش؟ أنا إيش أبغى؟ مليمتر. طيب مليمتر هي في الأساس كم؟ 10 to the power of what؟ 10 to the power of -3. sorry هي في الأساس 10 to the power of -3 بس أنا أبغاها wanted unit. ففي الطريقة السهلة إنه الwanted آخذ اليونت حقته opposite الساين، ف 10 to the power of 3. نسوي الأنسر في الكالكوليتر. ما ننسى نحط البراكتس الأقواس times 10 to the power of -2 multiplied by 10 to the power of 3. إيش طلع لي الأنسر؟ 139.7. خلونا نسوي scientific notation. 1.397 times 10 to the power of 2 millimeters. نفس السؤال نفس الجواب. خلونا نسوي هنا كمان مرة ثانية. So we have 50 milligrams converted to kilograms. 50 كم؟ أنا أعرف إنه المليغرامز كم؟ المليغرامز هنا 10 to the power of -3. So هنا 10 to the power of -3 bracket. إيش الwanted؟ إيش أبغى أنا؟ step number 2 هنا شوفوا ركزوا هنا step number 2 إيش أبغى أنا؟ أبغى كيلوغرام. طب أنا أعرف كم كيلوغرام هنا عندنا؟ كيلوغرام عندنا هنا 10 to the power of 3 بس ما حكتبها 10 to the power of 3، حكتبها 10 to the power of -3. ليه؟ عشان نقول إنه الباور حقت الwanted we opposite the power sign حقتها عشان يطلع لنا ال correct answer. So نحط له 50 times 10 to the power of -3. لا ننسى الأقواس في الكالكوليتر multiplied by 10 to the power of -3. إيش الجواب يطلع لي؟ هنا
5 times 10 to the power of negative 5. طلع لي أصلا في الكالكوليتر kilograms. نفس الجواب. Okay, so I hope إنه this technique حتساعدكم في الاختبار. You only need to know it. You need to know the given number. الباور sign حقتها تنزل نفس الشيء, بس wanted we take the power and like put the opposite power to it, and you're gonna solve correctly إنشاء الله. Okay, after that we have عندنا additional experimental quantities. We're gonna talk more about temperature and heat. So what is temperature? Temperature is the degree of hotness of an object. بس degree of hotness يعني حرارة الشيء, degree حقت hotness حقته. However, إيش الهيت؟ الهيت is a form of energy that spontaneously flows from a hot body to a cold one. So the heat moves from one hot object to a cold object. يعني في فرق بين temperature هو hotness, بس احفظوا التعريف هنا. Temperature, the degree of hotness of an object. Heat is an energy that moves from a hot body to a cold body. طيب temperature ممكن يكون عندي expressed بفahrenheit, ممكن يكون عندي expressed بسلسيوس, ممكن يكون عندي expressed بكلفن, وإحنا نعرف إنه SI هو كلفن. Okay. So first of all, we're gonna have a Kelvin. So first of all, the melting point في Fahrenheit is 32 Fahrenheit, the boiling point is 212. في Celsius, the melting point is 0 Celsius, the boiling point is 100 degrees Celsius. في Kelvins, the melting point 273 Kelvins, في boiling point 373 Kelvins. So زي كذا, and those are the scientists that gave name to each and every temperature unit. However, Kelvin temperature scale. The Kelvin K scale is another temperature scale. It's an SI حق temperature Kelvin. It's of a particular importance because it's directly related to the molecular motion. طيب, temperature related to molecular motion, and أعرف we're talking about the Kelvin scale. So من key words إني أعرف إنه I'm dealing with the Kelvin temperature scale, we're gonna have molecular motion. And as the molecular speed increase, لما السرعة الجزئية increase, the Kelvin temperature حتى هو increase. So لما السرعة الجزئية increase, تزيد درجة الحرارة. And for the kelvins, we have a formula that we need to memorize, طيب, so that we can have like life easier. And we were going to memorize this formula when I want to convert between the kelvins and the degree Celsius. So technically, one temperature Kelvin, when I want to have it in a temperature Kelvin, I'm going to find it by taking the degree Celsius and adding 273 to it. So it's a conversion between Celsius and kelvins. After that, we're having اللي هو عندنا conversion between Celsius, Fahrenheit and Celsius. قلنا conversions between Kelvin or Celsius. هنا عندي conversion between Fahrenheit to Celsius. So apparently لما أبغى ألاقي temperature بالفahrenheit, I'm gonna multiply 1.8 multiplied by the temperature in Celsius plus 32. لما I want to find the temperature in Celsius, I'm gonna take the temperature in Kelvin, minus it from 32 and divide it by 1.8. بس لازم يكون عندنا نقطة هنا إنه لما أبغى أحول من فahrenheit لسلسيوس, هنا عندنا لما أحول من سلسيوس لكلفن موجودة عندنا. طب لما أبغى أحول من فahrenheit لكلفن, لازم أول شيء أحول من فahrenheit لسلسيوس, بعدين أحول السلسيوس لكلفن. You know, so there is no direct relationship between Fahrenheit to Kelvin. لازم I need to convert to Celsius first. لازم أول شيء أحول لسلسيوس. طيب هنا عندنا practices. Let's take them. So practice number 1, we want to convert from Celsius to Fahrenheit. If we need to know, we just need to know the conversion formula, which is Okay, طيب هنا نبغى نحول من 75 Celsius to Fahrenheit. We just need to know the conversion formula, which is temperature in Fahrenheit is equal to 1.8 times 10 to temperature in Celsius plus 32. So therefore 1.8 التمبريتشر في Celsius هنا عندنا 75 كلها مع بعض plus 32. And then we're gonna multiply 1.8 multiplied by 75. هذه أول شيء. بعدين adding to 32 we're gonna have 167 Fahrenheit. نفس الأنسر. Let's take question number 2. We want to convert from the Fahrenheit to the Celsius. So simply we're going to have the equation itself. So temperature in Celsius together, I need to take the temperature for Fahrenheit, subtract it from 32, divide it by 1.8. I'm going to have negative 10. أحط النيجاتيف نفس ما هي, negative 10, negative 32. عشان نعرف إنه temperature is a vector quantity, يعني ممكن يكون عندنا positive and negative. 1.8. So we're going to have at the end negative 23 degrees Celsius. Negative 23 degrees Celsius.
Okay, so now we're gonna talk about density. What do you have a density? Density إيش يعني density؟ يعني الكثافة. It's simply mass to volume, and we categorize a substance by using density. ليه؟ عشان كل substance has its own unique density، وعندنا units وحدات كثافة دائما نكون equal to each other and they have the same value. So grams per milliliter, grams per centimeter cube, and all of the other those three وحدات. Okay, so density is equal to mass over volume، وكل substance عنده unique density. However, لما أقول بالvolume, what do I mean? Volume I mean length times width times height. So therefore volume mostly was going to be expressed in units cubed, units cubed, units cubed, okay? Or liters, liters and milliliters. So هذول كلهم we need to memorize this to be able to solve in upcomings. Density example هنا is just an example عشان show you how different density, how density differences will act. So for example عندنا الكورك has a very low density, so عشان كده يطفو طلع فوق. Liquid mercury has a very 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 high density, so عشان كده نزل تحت آخر شيء. Brass nut has intermediate density, عشان كده جاء في النص بينهم. So here mainly we're just gonna focus more about calculating densities. So let's see here. So هنا اداني الفوليوم عشان هنا. So هنا خلونا نحل بس عشان إذا شفنا اليونتس. طيب عشان شفنا اليونتس. هنا اداني فوليوم، كيف عرفت؟ من اليونت حقتها. هنا اداني ماس، كيف عرفت؟ من اليونت حقتها. يعني ايش ممكن يبغى الدنسيتي. طيب بس قال لي ابغى الدنسيتي in this، ابغى الدنسيتي in this. So simply اول شيء خلينا نطلع الدنسيتي في الجرامز بير سنتيمتر كيوب. So we're gonna have the mass over the volume وطلع لنا grams per centimeter cube. طيب دحين هو طلبها بدي كذا، ما ابدا اقول انه oh my god I'm gonna what do I need to change? I need to change centimeter cube to milliliters. How am I gonna do this? I don't know. لا, we know انه gram per centimeter cube is equal to grams per milliliter. كيف عرفنا؟ because زي ما نشوف هنا وحدات equal to each other. grams per milliliter is equal to gram per centimeter cube. Okay, and then I'm gonna have the answer بكذا، ونفس الانسر اكرره باليونت الثانيه. يعني حتى لو جاء عندنا gave us this same giving وقال calculate the density، على طول قال لك in this. I'm not gonna freak out, I'm not gonna panic, I'm not gonna do anything. I'm just gonna simply solve this normally، بس اغير اليونت في النهايه. هنا calculate the volume in milliliter of a liquid that has a density of this and a mass of this. So simply I'm just gonna rearrange the formula. So I know density is equal to m over v, so therefore multiply by v, so dv is equal to m, بس هو قال لي الvolume, so divided by d, v is equal to m over d. I just normally substitute. V is equal to the mass, which is 5 over 1.20, and then I'm gonna get my answer. After that we have اللي هو عنا air has a density of 0.013 grams per milliliter. What is the mass of 6 liter sample of air? هنا في شيء غلط. الدنسيتي اداني اياها بمليليتر، بعدين جاء اداني الفوليوم بليتر. This is wrong. لما انا ابغى اجي اسوي تحويلات بعدين اداني الفاينل انسر وقال لي يبغى معطى missing from the actual solution، اشوف اليونت حقت الفاينل انسر واشوف اليونتس الاشياء اللي اداني اياها. لازم تطابق اليونت حق الفاينل انسر اللي هو اصلا اداني اياه. سو هنا عندي مليليتر، سو لازم احول الليترز لمليليتر multiply by 1000، سو عندي 6000. دحين اقدر احل. So I know that density is equal to m over v، بس هو يبغى الماس which is going to be equal to m is equal to d multiplied by v, which is going to be equal to 0.013 multiply 6000, which is going to be 7.8 grams. نفس الانسر. هنا calculate the mass in grams of a 10 milliliter if the density is 13.6 grams per milliliter. هنا نفس milliliter فخلاص ما في شيء أغيره. I'm just gonna calculate it normally. So I know d is equal to m over v. I know that m is equal to d multiplied by v. I know that then 13.6 times 10, it's gonna be 136 grams. نفس الانسر. So this was section 2, lectures 1 and 2 for chemistry. If you guys need any elaboration, you guys have any questions that need answers, feel free to tell me via Telegram. I have my username at the beginning of the video. That's it for today. Thank you all, and I wish you a blessed day.